నాకు త్రూఅవుట్ ది ప్రాసెస్ ఆర్‌సి రెడ్డి సార్ గాని, సంఘమిత్ర మ్యామ్ గాని దే వర్ బై మై సైడ్. నేను ఫెయిల్ అయినప్పుడు, తర్వాత ఇప్పుడు ర్యాంక్ వచ్చినప్పుడు గూడా దే హావ్ బీన్ విత్ మీ, కాన్స్టెంట్‌లీ సపోర్టింగ్ అండ్ గివింగ్ ఆల్ ది రిసోర్సెస్ దట్ వర్ నీడెడ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. నా ఆప్షనల్ మ్యాథమెటిక్స్. సో, నాకు ఒక మ్యాథమెటికల్ ఇంక్లినేషన్ అనేది ఇంజినీరింగ్ అప్పటి నుంచి, తర్వాత ఎంబీఏ టైమ్‌లో గూడా ఐ కంటిన్యూడ్ దట్ ఇంక్లినేషన్. అండ్ ఫార్చునేట్లీ చాలా వరకు టాపిక్స్ కూడా ఐ వాజ్ ఇన్ టచ్ విత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్. సో, అది ఒక స్ట్రెంగ్త్‌గా ఉండే నాకు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ అకాడమిక్ రిగర్ అనేది నాకు ముందు నుంచి అలవాటు ఉండడం వల్ల దట్ ఆల్సో హెల్ప్డ్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. తర్వాత వెన్ ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ మై ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ అటెంప్ట్స్, అప్పుడు ఐ వాస్ ఫోర్స్డ్ టు ఇంబైబ్ సర్టన్ క్వాలిటీస్, రెసిలియన్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఖచ్చితంగా టు టు మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ అ డిసప్పాయింట్మెంట్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ప్రిపేర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ అగైన్. ఆ సార్ట్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ అనేది ఐ లెర్న్డ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. సో దీస్ ఆర్ అ ఫ్యూ క్వాలిటీస్ దట్ హెల్ప్ మీ. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, డిటర్మైన్డ్గా కన్సిస్టెంట్గా ఎఫర్ట్ పెట్టడం అనేది దట్ ఈస్ అ వెరీ బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్, అండ్ వాస్ ఫార్చునేట్ టు బి బ్లెస్డ్ విత్ దట్ ఎబిలిటీ. So all of these abilities, they came together to help me in succeeding in this exam. కన్సిస్టెంట్గా అంటే మీ అనుభవం చెప్పండి. కానీ ఎలా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కన్సిస్టెంట్గా చదవడం అంటే మీరు స్పెండ్ చేసిన టైము, ఆ అనుభవాల గురించి. సో ఇప్పుడు మన ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు ఇట్స్ అ లాంగ్ టర్మ్ ఎఫర్ట్. ఇట్స్ నాట్ అ వీక్లీ ఆర్ మంత్లీ ఎఫర్ట్. సో ఖచ్చితంగా దెర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ మంత్స్ దట్ గో ఇన్ టు ది ప్రిపరేషన్. అండ్ ఇయర్ లాంగ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది, బికాస్ ది సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ వాస్ట్. సిలబస్ కూడా చాలా హ్యూజ్గా ఉంటుంది. సో ఆ ఇయర్ లాంగ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టేటప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా డైలీ ప్రాక్టీస్, దాంతోపాటు ఒక క్లియర్గా స్కెడ్యూల్గా ఉండటం, రోజు హౌ టు క్యారీ అవుట్ దట్ డేస్ యాక్టివిటీస్ అని. ఐ హ్యాడ్ అ ప్రాపర్ స్కెడ్యూల్ ఇన్ ప్లేస్. దాంతోపాటు ఐ ఆల్సో టుక్ బ్రేక్స్ ఇన్ బిట్వీన్. నన్ను నేను రిఫ్రెష్ చేసుకోవడానికి ఐ ఆల్వేస్ టుక్ ది ఆపర్చునిటీ. సో దట్ కన్సిస్టెన్సీ, డిస్పైట్ వాట్ అవుట్కమ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రిపరేషన్, మనం అనుకున్నట్టు షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ఉండకపోయినా కూడా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ అవుట్కమ్ వీఆర్ ఫేసింగ్, కంటిన్యూస్గా ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం, దానికి తగ్గట్టుగా మనని మెంటలీ అండ్ ఫిజికల్లీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఎసెన్షియల్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్. సో అది దట్ ఈస్ వన్ క్వాలిటీ దట్ హెల్ప్ మీ. మీ జర్నీ చూస్తే మీరు ఐఐటి దగ్గర నుంచి ఐఐఎం లేదా ఇప్పుడు ఐఎఫ్ఎస్ సక్సెస్ అనేది ఒక అలవాటుగా మారింది. ఇది ఎలా పాసిబుల్ అయింది? సో ఈ 3 ఎగ్జామ్లు, అంటే ఐఐటికి జేఈ ఎగ్జామ్, ఐఐఎం ఎంట్రన్స్కి క్యాట్ ఎగ్జామ్, ఇప్పుడు ఐఎఫ్ఎస్కి సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ ఎగ్జామ్ కానీ, 3 డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్. దే రిక్వైర్ వెరీ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఫ్రమ్ అ పర్సన్. కాకపోతే అట్ ది కోర్ దే రిక్వైర్ సర్టన్ కామన్ క్వాలిటీస్. హార్డ్ వర్కింగ్, తర్వాత డిటర్మైన్డ్ ఎఫర్ట్స్, కన్సిస్టెంట్గా ఉండటం. సో ఈ ఎఫర్ట్స్ అనేది నాకు ప్రతి ఎగ్జామ్కి, సిన్స్ ఐ మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్లీ త్రూ అవుట్ ఆల్ దీస్ 3 ఎగ్జామ్స్, నాకు ఐ వాస్ ఫార్చునేట్ టు క్లియర్ ఆల్ ది 3 ఎగ్జామ్స్. డైలీ స్కెడ్యూల్ పరంగా అయితే ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫర్ ఆల్ ది 3 ఎగ్జామ్స్. నేను జేఈకి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు, సిన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్కూల్, ఐ వాజ్ గోయింగ్ అకార్డింగ్ టు ది స్కెడ్యూల్ ఆఫ్ వాట్ మై స్కూల్ హ్యాడ్. అక్కడ యూజువలీ దే వాజ్ మన స్కెడ్యూల్ జనరల్గా మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడం, తర్వాత డిఫరెంట్ 3 డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ సబ్జెక్ట్స్కి అనుగుణంగా స్కెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఉండేది. క్యాట్కి వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ క్యాట్ అలాంగ్ విత్ మై ఇంటర్న్షిప్. సో అక్కడ ఆఫ్టర్ ది డేస్ వర్క్ ఐ వుడ్ స్పెండ్ ఎక్స్ట్రా అవర్స్ ఇన్ ది ఆఫీస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీకెండ్స్ నేను బాగా యూటిలైజ్ చేసుకున్నా. సో దట్ వాజ్ వన్, I was fortunate that I got good resources in terms of study resources that I found in Bangalore where I was interning. So that was for CAT. Forest ko vachetappudu, since it was a longer term effort compared to JE and CAT, I had to ensure that I was putting in the right amount of hours every day. So I was usually averaging around 6 to 8 hours. దాంతో పాటు ఐ వాజ్ ఆల్సో ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ఐ వుడ్ స్పెండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు రిఫ్రెష్ మై సెల్ఫ్.
And I was also distributing these 6 to 8 hours between both my optional and GS. There was no clear demarcation as to when I would study either of the subjects, but I was ensuring that at the end of, let's say, a week or a month, that I spent the required amount of time for both the subjects. Our balancing was also something that helped me in ensuring that I got good scores in both the. నేను జాబ్ క్విట్ చేసింది 2019 మేలో క్విట్ చేసిన. సో ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫ్రమ్ జులై 2019. నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ 2020లో అయింది. ఐ కుడ్ నాట్ క్లియర్ ప్రిలిమ్స్. అప్పుడు మై బిగ్గెస్ట్ లెర్నింగ్ వాజ్ దట్ ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఎగ్జామ్, ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. ఎందుకంటే ఐ డి నాట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. సో ఆ లెర్నింగ్ తోటి 2020 అండ్ 2021 I started looking at what sort of questions are asked. తర్వాత పాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అనలైజ్ చేయడం, దానికి తగ్గట్టు నా దగ్గర ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏమున్నాయి, అట్ ద సేమ్ టైం నా దగ్గర ఉన్న షార్ట్ కమింగ్స్ ఏంటిది, ఈ అనాలిసిస్ చేసుకొని ఐ ట్రై టు షేప్ మై పర్సనాలిటీ దట్ మ్యాచెస్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. అండ్ 2021లో నేను బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్కి ఐ ప్రిపేర్ టుగెదర్. అండ్ 2021లో సెకండ్ అటెంప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ రీచ్ ది ఇంటర్వ్యూ స్టేజ్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీసెస్. బట్ ఇన్ ది ఫైనల్ లిస్ట్ ఐ వాజ్ నాట్ రికమెండెడ్ బికాస్ ఐ గాట్ అ లో స్కోర్ ఇన్ మై ఆప్షనల్ విచ్ ఇస్ మ్యాథమెటిక్స్. సో దాని తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ మ్యాథమెటిక్స్ బికాస్ దట్ వాజ్ అ వెరీ వీక్ ఏరియా ఫర్ మీ. 2022లో ఐ వాజ్ ఫార్చునేట్ ఎనఫ్ టు క్లియర్ బోత్ సివిల్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ ప్రిలిమ్స్. ప్రిలిమ్స్ రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి. Then I wrote both civils mains. Again, mathematics was my optional. And for forest mains, I took mathematics and forestry as my optionals. Since the lot was common for both the exams, I could prepare both GS and mathematics for both the exams. And forestry ki I took help from my friends who were already in this forest service. And at the same time, నాకు ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి, అవి కూడా యూజ్ చేసుకున్నా. So I was fortunate to clear both civils and forest mains. And civils interview ki, forest interview ki, I could prepare in parallel because both of them at the core they test the personality of the candidate. So I was focusing on my application form, which is DAB. I was trying to look at my profile and also learn various things about my profile. So that preparation helped me. And civils law I was not recommended finally again. I got a lower score in mathematics. But in forest service, since there is a higher weightage for optionals, I could finally get a rank of 66. 66 ఆల్ ఇండియా. Now, ఫర్ మోర్ వీడియోస్ రైట్ చాయిస్ ఇండియా ఛానల్ను ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు గంట సింబల్ను ప్రెస్ చేయండి.